in the group. Okay, so we're reading Kubla Khan, written by, as usual, Coleridge. Only Coleridge can do that, no issue. Okay, in Xanadu did Kubla Khan. What's the name of the place? Xanadu. Now, okay. So in Xanadu, now if you are just thinking of what is Xanadu, first, like, there is a doubt actually whether it's existed or not, or whether, because Coleridge is saying you that he was reading a book actually, and then while he was reading a book, he was so much into it that he started dreaming. And when he dreamt of it, he just wrote the poem in a dream. While he was dreaming actually, he got it, because he said that he took too much afim, and then he was just, it was like he couldn't distinguish between the vision and the dream. Meaning that he couldn't distinguish. Vision is reality, okay? And dream is what? Unreal, imagination. So he couldn't distinguish between the dream and the vision. So he says that I wrote it while I was just, absolutely senseless. Absolutely addicted that much, too much. He inhaled afim. So we don't know actually, but Kubla Khan is the famous Mongol emperor. Or you can, in some other, we have found that Genghis Khan actually. So in Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure doom decree. Decree, what's the meaning of decree? Decree means order. When someone has ordered you. And he said that stately pleasure dome. Make a dome of pleasure. What did he order? Make a dome of pleasure. What else? What is the meaning of, underline the else? Yeah, it's a name of a river, but it's not, Janatana Nodi, or it's not a normal river. It's called, in Bangla, if you say that, it's called sacred river, sacred. Pure river. Or it's a Povitra Nodi, or it says that, and sometimes it says that maybe he was dreaming of the Nile, the river Nile. Whereof the sacred river ran through caverns, measureless to man, down to a sunless sea. Have you seen? In his imagination there is no sun, sunless sea. Well, why it's sunless? Now underline it, put a question mark here. Through caverns, measureless to man, down to a sunless sea. Nabila, do you have a text? You don't have a text. Nabila, can you tell me what was the poem we are reading? Oh, Nabila. Who is the writer of the poem? Samuel Taylor क्या? Samuel Taylor? Why are you struggling to tell the name? Because you are not giving the attention. What is the another poem that we read in the class? Nabila? Can I mention the name? What's the other poem we read in the class? Take your copy. Nabila, take your copy. You don't have a copy to write? You don't have page to write? Okay, write down. The previous poem we read, The Rime of the Ancient Mariner. Write down. The Rime of the Ancient Mariner. Written by Samuel Taylor Coleridge. Write down Samuel Taylor Coleridge. Okay. Through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round. So twice 5 miles of fertile ground. Now this is interesting. Even he is writing in the dream,
But have you seen that? He didn't miss the rhyme. Have you noticed that? Look, first, in Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree whereof the sacred river ran. Khan ran. Then go for the next line. Man, right? Then down to sunless sea. Decree sea. Right? Then go for again. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. Ground round. Right? Yes. Meaning that even in the imagination he's okay. Like he's writing the poems and he exactly knows actually what he's writing. Some sense is there. Now if we want to analyze this, now just give me what is the first thing that Kubla Khan did actually? He wanted to make? Dome, pleasure dome. A pleasure dome. Okay, so what did he do just to make it? He ordered. Ordered. Now the question is, whom did he order actually? No. So you know. No, actually he must be, since he's the king, the Mughal emperor, so he must have ordered to the people, the subjugated people, the servants. He ordered just to make it. How to make it? A pleasure, a dome of pleasure. And have you understand that it's not like a beautiful dome, or it's not like an amazing dome, surprising dome, and he says that a dome of pleasure, where he can attain the pleasure. And look, through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills. What is the meaning of sinuous? Zigzag. It's something like it's like serpent-like creature, or it's something like not straight, or you can say that in Bangla we call it akabaka. Zigzag. Right. Where blossomed many an incense-bearing tree. What is the meaning of incense-bearing tree? Where blossomed many. Where blossomed many an incense-bearing tree. What is the meaning of incense? Meaning that the tree that brings beautiful and fragrance, beautiful smell. Okay? What is your copy? You're just chewing a gum. Unnecessary. You should write down, not looking at me. The tree that brings beautiful Fragrance. Incense meaning that what gives a good feeling actually, gives a good vibe. Where blossom many an incense bearing tree. Now, from these 9 lines, I think there are 9 lines. Now, if I just ask you just to picture it out, what is there? Number 1, there is a dome. Okay, and the sunless sea and the Alf river. Okay, and where is the sacred river is flowing to? To the zigzag. To the west. Yes, it's meaning that it's flowing to the ocean, right? All the river goes to the ocean. So there is a sea, there is a river, like the river is connected to the sea, and you find what? With walls and towers were girded round, like everywhere the walls and towers. They were guarded by. Yes, and there were gardens bright with sinuous reels, like the ways, just the gardens. It has the ways like that. Where blossomed many an incense-bearing tree, and you find that there are so many trees, but it's not a normal tree. It's incense-bearing trees, meaning that all the trees bring good smell for you, good fragrance for you. So এখানে hills মানে তো waterfall. Waterfalls. Okay? So আপনি কি পাচ্ছেন এটাতে এবার আঁকেন Pleasure dome. দেখেন now if you find the normal imagination আমরা কি চাচ্ছি because we are modern human beings, so we find out in the normal imagination we find that what we must have a drawing room. It should be filled up with what it's expensive furnitures. Then we must have a big TV. And we find this, we always think of the interior thing. But look at this poem, there is nothing called interior. It's all about like nature, bringing the nature into effect.
That's the difference between the modern human being and the romantics. The romantics are never going to, the romantics will, if you say that we're going to make furniture, the romantics will be crying. Why? Because you make furniture by cutting the woods. Because then the romantics are in love with the woods. So they're not going to give you to cut the woods just to make the furniture. You get it? Yes, sir. So there are so many issues. They'll be saying that we don't need the furniture. We're going to just sit under the tree. Under the banana tree, it's much more romanticizing. And you're going to say that we're going to have a cup of tea in the just sitting on a beautiful sofa, and they'll be saying just sit under the caravan tree or just sit under the banana tree and have a cup of tea. It's going to give you much more pleasure. Simple. So these are the difference between the romantics. Now look, let's go for this one. And here were forests ancient as the hills. Ki ache? What was there? There is a forest ancient like the hills. Why is it saying? Because hills. Why? What is the reason? Why he's saying the ancient hills? Why? Why is it bringing? Why is not the forest is ancient and the hills is not ancient? But he's saying that ancient like hills. Why? Puraton, okay, but why? Yes, like ancient like hills. Why? hills তো অনেক পুরাতন থাকে না পাহাড় No, because when God has created the universe, okay, the hills were the thing, because so that hills are the pillars. Hills are what? The pillars. Before it became a jungle, God has created, the hills for you so that it remains balanced. And that's why when the earthquake comes, who just holds it? Who? The hills. You get it? The hills. That's the benefit of having the hills. Have you find that like in Chittagong, you find that if you go to the Chittagong, like it's all with even it's called the CHT. What is the meaning of CHT? Chittagong Hill Tracks. Chittagong Hill Tracks. It's combined of 3 districts. Who are they? And then now if you go to that Chittagong Hill Track, if you find that the Chittagong even itself is kind of like the city has been made just cutting the hills. So you find that these hills are being cut down. It's only because, but when you are just affecting the hills, then there is a possibility of earthquake attacking on the city. Because hills are the pillars. Even it's in the Quran, Allah says it very clearly. Land, exactly. So these are that's why you get the concept from here. From the hills, now you are also creating what? Pillars in the building. You find that the foundation they create the pillars at first, and then they just the whole building is landing on where? On the pillars. So that's why it says that, and where were forests ancient as the hills? And now he is saying that the forest you see, that it's ancient like the hills, enfolding sunny spots of greenery, but the deep romantic chasm which slanted. Underline it. But that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by omen wailing for her demon lover. supernatural Now you go for this one. This is really pathetic actually. I don't know why once he's shifting from a beautiful moment to something else actually. Look now. Because lovers are demon. একটা মহিলা ভয়া চাঁদের No, Mohila, wait. Because we are. Huh? Premikra. Be careful. Huh? No. Don't go for that. Don't go for that. এত ইয়েতে চলে যান না.
দেখেন সে বলছে কি and where were forests ancient as the hills enfolding sunny spots of greenery but oh that deep romantic chasm which slanted. What is the meaning of that? Why is this why is he just saying the romantic chasm? What's the meaning of that chasm? Sarcasm. No. Romantic chasm. Look, I said, which slanted down the green hill athwart a certain cover. এখানে romantic chasm মানেটা কি? না জায়গা না chasm মানে কি এখানে what's the meaning of chasm আগে বোঝেন তারপর what's the meaning of chasm CHASM what's the meaning hollow HOLLOW write down hollow here its meaning is hollow okay that deep romantic chasm which slanted হ্যাঁ এরকম কিছু একটা হ্যাঁ down the green hill athwart a certain cover a savage place. What is he saying now? It's a savage place. Why it's a savage place? পরিত্যক্ত জায়গা পরিত্যক্ত জায়গা কি জায়গা পরিত্যক্ত জায়গা savage place. Okay. It's something like, is it a place that no one wants to visit? No, as holy as ancient. As holy as ancient? A savage place as holy and enchanted as ever beneath the waning moon was haunted. Waning moon মানে কি? A waning moon দেখেন a waning moon যে চাঁদ হচ্ছে বিলুপ্তির পথে মানে যে চাঁদ হচ্ছে গিয়ে is going to end মানে কি when the moon is going to extinct meaning what চাঁদ হচ্ছে কি যখন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে সেই চাঁদের কথা বলছে the waning moon তারপর বলছে কি was haunted by omen wailing for her demon lover. A waning moon was haunted by omen. কে এই ওয়েনিং মুনটাকে কে হন্ট করছে একটা নারীর কথা বলা হচ্ছে a omen is haunted by a omen wailing for her demon wailing meaning crying weeping or meaning like is like having a dejection. It's dejection meaning that is having something like this. What is the meaning of English meaning of prem? What is the English word of love? Like we say there like prem kori. What is the word of prem? Love. No. It's called oo. WOO. Oo. It's a verb. Now what is he saying now? Beneath oo. I woo her and you said that no one understand what does it mean actually. Sorry. That's the problem of English. No one understand. I wish you break your leg. And then you say and then so what kind of bad wish is that? Because break your leg is meaning good luck. Yeah, the people don't get it until so don't use it everywhere. By all men wailing for her demon lover. Now this is interesting that the lover itself is demon, right? But still she's wailing for her for him. Why? Now this is the question will be like this is interesting. And from this chasm with ceaseless turmoil seething, and if this art in fastic pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst, huge fragments vaulted like rebounding hail, or chaffy grain beneath the treasure's flail. And mid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river, 5 miles meandering with a mazy motion. Again, like it's now calling you mazy. What is the meaning of mazy?
Same thing, zigzag, mazy. But do you know আরেকটা মিনিং আছে মেজ, বলা হয় মেজ, M-A-Z-E. What is the meaning of maze? Puzzle, right. Through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean, and made this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesizing war. আচ্ছা, এখন এখান দিয়ে আমি জাস্ট একটু হিস্ট্রিটা বলে দিই আপনাদেরকে। এখন আমি আপনাদেরকে বলি, এই যে মঙ্গল এম্পায়ার কোথায় অ্যাটাক করছিল আপনারা বলতে পারেন? কোথায় অ্যাটাক করেছিল বলেন তো? ধর বেটা, এশিয়া মহাদেশে। আমাদের বাংলাদেশেও শাসন করেছিল কারা? মোগল এম্পায়ার। পড়েন নেই আপনারা? এই যে চেঙ্গিস খানরা এসে বাংলাদেশেও, মানে এই যে আমাদের ভারত উপমহাদেশ, দি সাবকন্টিনেন্ট ওয়াজ বিং রুলড বাই দ্য মোগল এম্পায়ার। কিন্তু মজার বিষয় আছে এখানে। এখানে দেখেন কুবলা খান বললাম একটা যুদ্ধের ঘোষণা দিছে। কিসের ঘোষণা দিছে? যুদ্ধের ঘোষণা দিছে। এবং এই কুবলা খান কবিতাটা যখন লিখছে, কে লিখছে? কোলরিজ। এই কুবলা খান বললাম যুদ্ধটা করার কথা ছিল ইউরোপে। এই চেঙ্গিস খানের যুদ্ধটা কোথায় করার কথা ছিল? ইউরোপে। কিন্তু এই কবিতাটা যখন লিখছেন, কে লিখছেন? ভদ্রলোক কোলরিজ। তখনকার যে রাজারা ছিল, রানীরা ছিল, সে ভদ্রলোকেরা বললাম হচ্ছে কি এই কুবলা খান কবিতাটা পড়ছেন, এবং তারা অ্যান্টিসিপেট করছে যে কুবলা খান ইজ গোয়িং টু অ্যাটাক দ্য ইউরোপ, এবং তারা হচ্ছে ওই যে ব্যবস্থা নিচ্ছে। এবং কুবলা খান ইন্টারেস্টিংলি এই ইউরোপ আর অ্যাটাক করে নাই, সে অ্যাটাক করছে এশিয়াতে। অর্থাৎ চেঙ্গিস খান অ্যাটাক করেছে কোথায়? এই মোগল এম্পায়ার। বাট হি ওয়াজ সাপোজ টু। এবং এইটা যখন এই প্রফেসিটা কে করে দিয়েছিল? কোলরিজ করেছিল। এবং ব্রিটিশরা হচ্ছে গিয়ে, এই যে ব্রিটিশ যারা আছে, সেই জন্য হচ্ছে কুবলা খানকে তারা এত মনে রাখছে। কারণ এই কুবলা খান যদি এখানে অ্যাটাক করতো, ব্রিটিশদেরকে অ্যাটাক করতো, কুড হ্যাভ বিন আ ম্যাসাকার দ্যাট টাইম। কিন্তু সামহাও কুবলা খান হচ্ছে কেন জানি এশিয়ার দিকে চলে আসছে। মোগল এম্পায়ার যেটাকে আমরা বলি, এই চেঙ্গিস খান। এবং যার কারণে আপনি দেখবেন এই যে চেঙ্গিস খানের দেয়ার ওয়াজ ইভেন প্রোজিনিও আছে। আমরা যেটা বলি না যে হচ্ছে কি যে আদিবাসীদের কথা বলছি, ট্রাইবাল পিপল, দেখেছেন? অভিক বলেন আপনাদের সাথে ইয়ের there must be there probably there's a connection between them, and these are the people actually. হ্যাঁ, কি অভিক বলতেছে স্যার বিশ্বাস করতে পারছি না। But anyway, so this is the thing. Interestingly, the British was saved by Coleridge, by his prophecy actually. এই ড্রিমটা সেই জন্য এই কুবলা খানকে হচ্ছে কি সবাই খুব রেসপেক্ট করে পড়ে ব্রিটিশরা, বিকজ তারা হচ্ছে ইট স্টপড আ ওয়ার অ্যাকচুয়ালি। এবং তারা অ্যান্টিসিপেট করতে পেরেছিল যে কুবলা খান, দ্য চেঙ্গিস খান ইজ কামিং অ্যান্ড ইজ গোয়িং টু অ্যাটাক দ্য ইউরোপ। অ্যান্ড দেন হি শিফটেড টু সামহাউ ডাইভার্স হয়ে গেছে। এরকমও বলা হয় যে কুবলা খান আসতেছিল তার সব কিছু নিয়ে, হি ওয়াজ অলমোস্ট দেয়ার টু এন্ড টু দ্য ইউরোপ, মানে সে এক্সপ্লোর করবে, অ্যাটাক করবে। বাট অল অন এ সাডেন কি যেন মনে হয়েছে সে ঘোরায় ফেলছে, সে এশিয়ার দিকে চলে আসছে। দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অ্যাকচুয়ালি। Okay, huh? And they were, and the British were no near actually. তারা বললাম অ্যান্টিসিপেটও করতে পারেনি। বাট দেন মোগল এম্পায়ার তো বাংলাদেশে প্রায় 300 থেকে 400 বছর হচ্ছে বাংলাদেশে শাসন করেছে, মানে পুরো ভারত উপমহাদেশ শাসন করেছে। সেই শাসন করা থেকে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে তারপর তো হচ্ছে গিয়ে যে ব্রিটিশ শাসন আসছে, তারপর গিয়ে হচ্ছে গিয়ে যে দেশ আলাদা হলো। তার মানে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ইফেক্ট আছে মোগল এম্পায়ারদের। আপনারা হচ্ছে চেঙ্গিস খানের নাম আই থিঙ্ক যখন গুগল করবেন তখন দেখতে পারবেন যে তার যে ফেসের যে একটা আকৃতি দেওয়া হয়, তার যে কাইন্ড অফ লাইক ইটস ভেরি, মানে তিনি তো একটা যোদ্ধা ছিলেন ঠিক আছে, কিন্তু তার হি ওয়াজ ভেরি স্মল গায় লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, সো হি ইজ লাইক, ইটস লাইক কাইন্ড অফ লাইক, সো আমরা বললাম ওই মোগল এম্পায়ার থেকে বললাম হচ্ছে কি যে আমরা যে ট্রাইবাল পিপলগুলো দেখি, সো ইটস আ ব্লেন্ডেড, সো দ্য বাংলাদেশ ইজ ইটস অ্যাবসলিউটলি আ ব্লেন্ডেড কালচার। সেই জন্য বাংলাদেশে দেখবেন যে মানুষ অনেক ধরনের কালচার এক্সিস্ট করে। আপনারা হয়তো বা জানেনও না যে ওই যে ওদের অভিজ্ঞদের দে হ্যাভ, ওদের যতগুলো যেটাকে বলা হচ্ছে অভিক, আপনারা কোনটা
গারো, আপনার চাকমা, আপনার আচ্ছা চাকমা। তো ওদের সাঁওতাল, ওদের যতগুলো আপনাদের বিজু নামে একটা উৎসব আছে নাকি? আচ্ছা, সো এই যে ওদের যে কত পরিমাণ উৎসব আছে, কত পরিমাণ যে কালচার আছে ওদের, ওদের কালচারে ওরা এই যে চাকমার সাথে গারোরই কালচারের অনেক অমিল আছে, আছে না? ওদের ট্রেডিশনই আলাদা। আবার চলে যান হচ্ছে কি সাঁওতাল যারা আছে এদেরও কালচার আবার আলাদা। এদের সবার না, বার্মা তো হচ্ছে কি যে বার্মিজ যারা ওটা অন্য জায়গায় চলে গেছে। এখন এই যে আপনারা সেটা তো হচ্ছে এই যেটাকে কি বলে মায়ানমার, বার্মিজ যারা। এখন আপনি দেখেন যে এবং দেখবেন যে ওই বার্মিজ যারা তারা বলে হচ্ছে বাংলা কথা বলতে পারে, হ্যাঁ তারা বলে হচ্ছে বাংলা কথা বলে, এবং তাদের বার্মিজদের সাথে দেখবেন যে দের ইজ এ কমপ্লেশন, মিল আছে, কাইন্ড অফ লাইক একটা যেটাকে কীরকম বলে, যেরকম ধরেন যে আপনার ঠিক চাকমাও না ঠিক বাঙালিও না, মানে একটা মিক্স কালচার তৈরি হয়েছে তাদের ভেতরে। তার মানে হচ্ছে কি যে এই হাইব্রিড কালচারগুলো যে তৈরি হচ্ছে, এবং বাংলাদেশ বললাম হচ্ছে ফুল অফ ডাইভার্সিটি, হরেক রকমের মানুষ পাবেন আপনি। মানে ওদের ভেতরেই যেমন ওরা সেজন্য কি করে, দে নেভার কনসিডার দেমসেলস অ্যাজ বাঙালি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ওদেরকে বাঙালি বলে ওরা খুব কষ্ট পায়, কারণ ওরা বললাম চাকমা, আপনি তো ওকে বাঙালি বলতে পারবেন না। দে বিলং ফ্রম এ ক্লাস, ওর আইডেন্টিটিটা হচ্ছে কি ওই জায়গা থেকে বিলং করে, এবং ওকে সেজন্য বলতে হবে বাংলাদেশি। বাট দে আর নট বাঙালিজ, রাইট অভিক, দে আর বাংলাদেশি। আমরা বাংলাদেশের বাই ন্যাশনালিটি উই আর বাংলাদেশি, বাট উই আর নট বাঙালি। ওরা মানতে নারাজ, আপনি ওকে বাঙালি বললেও কখনোই মেনে নেবে না, বুঝতে পেরেছেন? এবং দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ইভেন এই দুইটার মোটের উপর ডিপেন্ড করে বাংলাদেশ হচ্ছে দুই ধরনের পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি হয়েছে। একটা হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যেটাকে বলে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ হচ্ছে কি করে, বাঙালি জাতিকে প্রায়োরিটি দেয়। আর যেটাকে বলা হচ্ছে বিএনপি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি, তারা হচ্ছে গিয়ে কি করে, বাংলাদেশি কালচারকে প্রায়োরিটি দেয়। সেই জন্য যখন আওয়ামী লীগ আসে তখন দেখবেন যে বাঙালির কথা যখন বলছে, লাইক হোল যত বাঙালি আছে দে আর বিং কানেক্টেড। আর যখন বিএনপি আসতেছে, ওই যে কলকাতা ওরা আর আসতেছে না, তখন কি এই যে দেখবেন যে আপনার চাকমারা আসতেছে, তখন দেখবেন যে আপনার এই যে এই যেটাকে বলে কি জানে বলে সাঁওতালরা আসতেছে, গারোরা আসতেছে। কেন? বিকজ হচ্ছে কি দে আর দ্য কালচার, দিস আর দ্য কালচার অফ বাংলাদেশ। সো এই প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে কি এগুলো বললাম, বাংলাদেশ হচ্ছে ফুল অফ ডাইভার্সিটি। আরেকটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে হচ্ছে মানে মানুষটা মানুষ ডাইভার্সিটি, মানে পুরো জিনিসটাই আপনি ওদের এক একটা সিটি দেখেন, ইটস ফুল অফ মানে ভাষা বলেন, চালচলন বলেন, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট। সো এনিওয়ে, সো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি আপনাদের কাছে, যে আপনারা যখন এই কুবলা খান কবিতাটা পড়বেন, কুবলা খান কবিতাটার ভিতরে আসলে দেওয়ার মতো এমন কিছু নয়, জাস্ট জিনিসটা হচ্ছে কি আপনাকে মানে মানুষের কল্পনা হচ্ছে কত দূর যেতে পারে, কি কি তৈরি করতে পারে, সমুদ্র থেকে শুরু করে কতটুকু কবিতার মানুষের চিন্তা শক্তি হচ্ছে কতটুকু রোম্যান্টিসাইজ করতে পারে, সেটার উপর ডিপেন্ড করেছে কুবলা খান কবিতাটা লেখা। এখন আমি আপনাদেরকে নাম্বার 20 পর্যন্ত, 20 নম্বর লাইন পর্যন্ত, 20 নম্বর লাইন দেখেন আছে যে আমিদ হু সুইফট হ্যাভ ইন্টারমিটেড বার্স্ট, পেয়েছেন? একদম নাম্বার 1 থেকে, আচ্ছা আমি বেশি কাজ দিচ্ছি না, আপনারা জাস্ট আমাকে একটু হেল্প করবেন। নাম্বার 1 থেকে, লাইন নাম্বার 1 থেকে লাইন নাম্বার 10 পর্যন্ত। and here were forests ancient as the hills, এই 10 পর্যন্ত, লাইন নাম্বার 10 পর্যন্ত আপনারা হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটাকে, আচ্ছা ঠিক আছে দেন 11 নেন, গ্রিনারি, এতটুকু পর্যন্ত আপনারা হচ্ছে গিয়ে এটাকে সামারি করবেন, রাইট ইট ডাউন। আমি হচ্ছে গিয়ে খাতা আমাকে দিতে হবে না, বাট রাইট ইট ডাউন, আই উইল বি চেকিং ইট আউট। আর নিশ্চয়ই অন্যজন আরেকজনটা কপি করবেন না। দেখেন প্রথমটা হচ্ছে খুব সোজা, কুবলা খান আদেশ দিচ্ছে, আদেশ দেওয়ার পর একটা ডোম তৈরি করতে বলছে প্লেজারের, তারপর সে যে ডোমটা তৈরি করেছে সেটার আশেপাশে কী আছে সেটার বর্ণনা দিচ্ছে, এটাই, আর কিছু না। না এখন না, এখন তো সময় শেষ, আপনাদের ক্লাস আছে। আচ্ছা আমার সাথে হচ্ছে সারা, আপনি, সামিয়া, জিনিয়া আর নাবিলা দেখা করবেন। লাঞ্চের আওয়ারে।
হ্যাঁ